කියන දේ කරන විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අතිශයින්ම වැදගත්. Today I am wearing this shawl as a symbol of Sri Lanka's wish for international peace and security in the Middle East. ගරු මහජන මන්ත්‍රීවරයෙක් මගෙන් ඇහුවා මේක අඳින්නේ මේ පලස්තීන ජනතාව වෙනුවෙන් විතරද කියලා. මං කිව්වා නෑ. We need to have Sri Lankanism. අපිට අවශ්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකත්වය සහ සද් ජාතිකත්වය. So let me at the outset explain my attire today. I'm wearing this shawl to express my solidarity to attain peace in the Middle East and also peace and security worldwide. I would like to say the fact that theories are important, lectures are important. That's how we obtain higher education. But I think lectures, theories, ideologies should be transformed and translated into action. Now, that is what is most important. Honorable Speaker, I think foreign policy or external policy or whatever you may call forms one of the basic fulcrums of governance. A strong, innovative, vibrant, thought-provoking, results-oriented foreign policy is of great benefit to our own nation state. Now, one of the most important international legal dictums, I will say it in Latin first, pacta sunt servanda. I'm sure Honorable Sabri is very much aware of it. The meaning of it is, thou shalt abide by one's agreements. Now here, Mr. Speaker, unfortunately, our track record in terms of abiding by agreements is quite dismal. We remember in 2019, soon after the end of the war, there was a joint statement signed by the then UN Secretary General and the then President, His Excellency Mahinda Rajapaksa. The substance of that joint statement was not implemented. The Lessons Learned and Reconciliation Commission, LLRC, the Consultation Task Force on Reconciliation Mechanism, Udulagama Commission, Paranagama Commission. Now, in all of those instances, unfortunately, Sri Lanka abrogated its responsibility of abiding by agreements. Pacta sunt servanda. Abiding by agreements is of the essence in a credible foreign policy. In foreign policy, credibility is very important. Whether the agreements are oral or whether they are written. Now, we have been a signatory to protect human rights, civic rights, political rights, economic, social, cultural, religious rights. But unfortunately, in the domestic jurisdiction, the government has embarked on a so-called online safety bill and also an anti-terrorism bill, which destroys the very essence of democracy: freedom of speech, freedom of thought, freedom of affiliation to political parties, expressing one's wishes. So I think it's very important that Sri Lankan foreign policy in actual fact walks the talk. කියන දේ කරන විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අතිශයින්ම වැදගත්. The sine qua non for a successful foreign policy, the indispensable requirement for an achievement-oriented foreign policy is credibility. We need to have international credibility and we need to have domestic credibility. So I think we have to commit ourselves to protect the human rights. Today I am wearing this shawl as a symbol of Sri Lanka's wish for international peace and security in the Middle East. We condemn unconditionally the attack on civilians. And those attacks perpetrated by all actors and stakeholders on both sides of the divide. We condemn those heinous attacks. අපි තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා සිවිල් ප්‍රජාව කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ අර්බුදේ දෙපැත්තෙම ඉන්න කණ්ඩායම්වල සිවිල් ප්‍රජාව පලිහක් කරගෙන මේ එල්ල කරන්නා වූ දැවැන්ත ප්‍රහාරවලට අවුරුන් දරුවන් සිවිල් පුරවැසියන් මිය යෑම ඝාතනය වීම සමූල ඝාතනය සංහාරයන් සියල්ලක්ම අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මම මේක ඇඳගෙන එනකොට උතුර නියෝජනය කරන ගරු මහජන මන්ත්‍රීවරයෙක් මගෙන් ඇහුවා මේක අඳින්නේ මේ පලස්තීන ජනතාව වෙනුවෙන් විතරද කියලා. මං කිව්වා නෑ. මේක අඳින්නේ ලෝක සාමය වෙනුවෙන්. මොකද ලෝක සාමයෙන් තමයි ලෝක ස්ථාවරත්වයක් ඇති වෙන්නේ. You need to have international peace for international stability. එතකොට මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕන රට තුල සාමය ස්ථාපනය කරන්නට
අපේ රටේ ජාතිවාදය ජාතිභේදය ආගම්වාදය ආගම්භේදය කුමන ජන කොට්ටාසේ ක්‍රියාත්මක කරත් අපි එක තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. We need to have Sri Lankanism. අපිට අවශ්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකත්වය සහ සද් ජාතිකත්වය. உடனுக்குடன் செய்திகளை பெற்றுக்கொள்ள UTVயின் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்வதுடன் பெல் ஐகானை அழுத்தவும்.